Jo atiefo e pese me bisa asem baako mo papa ya ne mfonyini eda hoyi mo men hwade bie Ghana for men hwade bie Africa mo men hwade bie black people in the world let's be vigilant mo men hwade bie me bisa o adentina utan papa we papa Adom Kyei-duah adentina utan se o twen akra e manyankopon ntina utan na ana se o bu onkrofo ahiafo mo brohufo mo ansa akọ omo no mo nya ba bi ada monye babi ti omo tiato ntina utan no ana se ni pedi na chi edoso ntina utan no ana oh Africa when you focus say dio ofuru yapa na piano who climbs a good tree is the one we help na tell papa wi hwani padoma di na chi hwani padoma sacha hwa konfone no boy nkofo a omo twem ho fi no mabone ho a omo di papa ya chi esum nyame esum awrade na so tan papa yi se wotana dia wotana fo ekwan ben so me bisa wo se wakofa wo yire okoko bi wakode ewu wakoye bone se men kan ka police watch no na so se wotano e wo se obo nkofo na se nipa dom di na chidia na ne why mistake if you say onyankopon entan ni papa na mo oje obronsam atiefo mo hwe bi na ye mo ye ho na yedie ankasa ne yedie ours is ours untimi ko kase obi bronyi bi die na wo die dabi wankasa wo die na ye ototo mucho abusia yebetua eye unya branch a ono so wode na no kasa betudwa o trese nipa minmu otan eye papa Stephen Adom Kyei-duah na nso na eye otan hunara ka empepram no kasa die kasa gba yen saka wo fidium ya yede ba besomo ene sei abrante bi a dodo na nim se frene kwaku enjo abrante abomodin age ne maame ne nkwa efri ni sema eye asefem na ohwe nyamana sema ekoso mpempre wo magane ma na odofo yebe kasa police fo wo momodin no sori na wonfa osi onyo yo yewia na yetua so ne yakọ eye yewura bi a ono so am say wakopiem ewo eye aban cratch mu na omo tran pempram no kase ono so yede ne kwakodi na eye asемdi bia orofo nya ho abotre ne mi like battery so na share video no na enrich afoforo yen komra abemwen ye frɛ no kwaku na kwaku ne maame ene akua Emilia ya be 40 years na ti se wo kra won sha dan ko bia sa bia ewo adwenem ya eno ewo German South ewo Bono region eho na asemi esi ya bre hosem na wo kiremu a maame akua Emilia wakọ ne cashew afuom wakọ na afuom a odua cashew ya bia Erikaba asem kra mentimi nka kra bi ono amekan na amekan na me de asem abra asem na abra kra dodo Erika kwa bad the orgasm no so way. Mejo so if you're the maminya ma why na trade yesi. Me na say if you're sabe do be pimu e wo dwenimu a de wo ho no ano e den obi bia obeti asem no bia no na osun sa ne nyina na say branch e friend kwaku ne mfie no on nam 20 to 25 years ne maame a ye friend no akua Emilia na maame no asemo ana okakere ne ba no time bia ne se o hame o ya me hawo meku yo da bia o hame da bia me kan wonti no na no na branche no so dia se ne trimu se ne maame se unya no no obeku no dia ene ono obedi nkan yakum ne maame ama na fi atase fo asase na no na maame ne de ne trimu e wo ne cashew farmer ewo dwenim no ewo German South ewo Bono mantam mu na no na maame no ewo enwuramu a o sesa ne cashew kakra na abranche no eto ano ewo wo hwe kra kentan a wode sesa ne cashew no ho a no kun no eto kentan no ho a ne sekan ho a TV so abomu se maame no eda nwuramu ho a ne ba abranche efe de kwaku etwen sekan a maame na nkasa de kwafu mu a na ode do na fu mu ho na o sesa ne cashew no ode etwitwa ne maame ne sa nsa do be pie mu e wodwene mu a omanfo bebre na era ho isan se ye maame Emilia e obi a oduru e ye dwene mu a nipa bebre na enenimu no na abranche kwaku no so nipa bebre na enenimu no na de omo etre ene se abranche na dwene mu kana na no ene ma odi ne maame na chi a kopi nguremu ho a e 4 kilos cashew 4 kilos ntino wetimi ekum ne maame e akua Emilia nti wo fa be pie mu wodwene mu ade a are wonko a ofa awreho ampa Eric awreho enye me nwanwa se omanfo ka cho sa branche na dwunu e ka no fi se wonye de kum ye maame ni enti no na eno wanu ankasa wa dom anafsa process ache no
Ofa abranteɛ no edi saa wunu wie no a na ɔgye sa na nkora nketewa mmiɛnsa na ɔka maame no ho ɛwɔ afuom hɔ a na ɔmoboa no ɛma no ɛsesa ɛyɛ ne cashew no ɛde agu ɛyɛ rɔba mu a ɔmo wie a ɔmo de ba bɛgu bɔtɔ mu ɛde aba fie no ehu sɛ abranteɛ no kuta sekan no na ɔde etwitwa ne maame no pɛ na nkora no hu sɛ no so ɔmo ampɛ baabi amfa a owie pɛ ɔde bɛba ɛyɛ ɔmo nkora no so na ɔfa ɔhwɛ maame no ne ti a ɔde sekan no twitwa ya ma na kakasɛɛ no a kyerɛ sɛ ɛnyɛ sɛ uhunu sɛ ɔda hɔ nom na wopagya ne sɛ ekura tum sɛ ne ti no ɛpɛ sɛ efiri ɛyɛ nipadua no so koraa na ɛno na nkora no di mbika ɛkɔɔ ɛyɛ afuo baako a na ɛto ɔmo so a na maame baako wɔ hɔ na ɔmo kɔka kyerɛ maame no sɛ sei na ɔmo nua kwaku ɛde ayɛ ɔmo maame ɛwɔ nwura mu hɔ a wɔkum no ɛde ato hɔ na ɛno ɛna maame no nso ɛyɛ dede a wɔn mu sɛ kwaku atwitwa ne maame no saa bere de kwaku ɛde ne ho aka nwura ampanyinfo enya no ɛnkyerɛ no ama yɛ maame Emilia so no yɛde nakɔ akɔpii mu ɛwɔ ɛyɛ St Mary mortuary a ɛwɔ drɔbo nti ɔfa bɛpii mu ɛwɔ ade anɔpa yi yɛduru dwene mu no na wɔtumi sɛ yes obiara abɔto ɛsiane sɛ nipadɔm no bebree na ɛnim ɛyɛ maame Akua Emilia na de wei a osi yɛ ne cashew adwuma ɛne de wei a osi ne nipa siteɛ ɛwɔ ha no ama ayɛ awerɛho paa wontumi nso ɛnka asɛm no pii ɛsiane sɛ woka na ɛbɛsi so sɛ aberanteɛ no adwene mu ɛka no na ɛno ɛna ma aberanteɛ no tumi akɔkum ne maame ankasa ɛwɔ afuom Eric deɛ hu kora ne sɛ n'adwena sɛ saa na wɔn nya no nkye no sɛ wansan kokum nipa kora anka ho a na ebi aka de photo bi wɔ hɔ mo anka yɛde to TV no so ɛma amanfoɔ nso ahwɛ sɛ de bi a so bi kɔhyia no baabi a wɔhunu sɛ adwene no nyɛ na wɔsan yɛ wudi ne nso ɔfa saa bere de yɛnya mfiri dwene mu yɛda so ɛwɔ dwene mu nti megyiri sɛ ɛndu anwummerɛ no na yɛnsa aka aberanteɛ no picture yɛbɛhwɛ sɛ mpanyinfoɔ bɛtumi ɛde ato TV no so na baabi bia a ɛyɛ kwaku ɛnam ɛwɔ dwene mu yɛnti a yɛnsa aka no sɛ wɔwura mu ɛwɔ ɛyɛ suma ɛde n'ani akyerɛ mu ɛwɔ Sampa area hɔ no ɛhɔ no ɛwɔ German North ɛhɔ no ɛne dwene mu no ɛbɔ so nti no onya yɛ na ɔte dɔm wate afa hɔ nti mpanyinfoɔ ɛhwɛ aposifoɔ nso gu so ɛhwɛ sɛ ɔmo nsa ɛbɛtumi aka aberanteɛ no na yɛahwɛ sɛ yɛde no bɛgyina mmara no nti ɔfa ɛduru anwummerɛ deɛ na yɛnsa aka aberanteɛ no picture saa bere yɛda so ɛwɔ dwene mu a yɛhwɛ sɛ nneɛma baako mmienu mmiɛnsa bi aposifoɔ bɛhyehyɛ nneɛma yie na yɛho baabi a aberanteɛ no wɔ ne picture nso yɛnsa bɛtumi aka na ɔyɛmanfoɔ a wɔtie Angel na ɔmo hwɛ Angel TV awia yi nso bɛhu sɛ aberanteɛ no nti in case ɔmo hyia no ɛwɔ suma berekum baabi bia yɛbɛhyia no biara no yɛbɛhu sɛ aberanteɛ a wakum ne maame Akua Emilia ɛwɔ dwene a ɛwɔ drɔbo area yɛda ase wei ɛyɛ Eric Amoako na ma ne bɔ ya efiri dwene ya ɛno wɔ German South District ɛwɔ Bono region ɛna ɛsie no meka NS Yaokumi convicted and sentenced to prison for his willful disobedience to the orders of a court of competent jurisdiction, that's the High Court of the Republic of Ghana. You would also recall that this case has been on since the 31st of December 2024. And the case essentially has been that NS Yaokumi, that's our case, that he was not validly elected. We followed up with a motion for interim injunction, which motion was granted for 10 days. Now, on the day that the NS Yaokumi was served with the said order, he filed an application to have it set aside. Now, the court heard the application and on the 6th of January 2025 dismissed it, and thereby insisting that he should not hold himself out as the Member of Parliament elect. He willfully disobeyed the orders of the court and went straight to Parliament and availed himself for him to be sworn in as Member of Parliament. And he has since then been calling himself out as the Member of Parliament. We are a country of rules. We decided then to petition the court as pursuant and consistent with the rules of court, which is under 50 of CI 47, that he had willfully disobeyed the orders of the court. Now the case was moved, the motion was moved, and it was slated for today for ruling. Today the court, you would notice, you were all in court, that before the court gave his ruling, lawyer Gary Nimakun was on his feet and wanted to be heard, that he had filed some processes and thereby sought to stay the hands of the court from delivering his ruling. The court said, I don't recognize you. And I must say this, it is a bit shocking
And we lawyers don't usually critique one another or each other. I mean, because we have been trained not to. But I'm a bit surprised that Mr. Gary Nimakun would rise in open court in a contempt case, which we all know, we've all been trained and are aware that contempt proceedings are different from, because the standard of proof is even different. It has a different case number. And so what an excommunication should have done was to either file an appearance or bring his lawyer to file an appearance. An appearance is done, it's a document that you need to file. Or because it's a quasi-criminal matter, like anybody who has gone to steal a sheep or a fowl, you have to be present in court to purge yourself of the contempt. You don't send a lawyer who has filed nothing. And you would recall that since the inception of this case, Mr. Gary Nimakun has always been coming to court, and he hasn't even filed an appearance consistent with Order 9 of CI 47. And this is serious, but we await him, and we will meet him at the Supreme Court. That's a different matter. But you see, today the court said that I don't recognize you because you are not the contemnor, you are not an Yaokumi, and you haven't filed anything in this case. So who are you in the matter? So the court said, I won't even record you. And so that is why that arbitration happened, and then Gary had to be in his seat for the court to proceed. Now the ruling happened, and the court essentially is saying that indeed all the ingredients in all the authorities he listed proved that he willfully disobeyed the orders of the court, and that irrespective of your opinion about an order of a court, it doesn't give you the license to disobey it until it is set aside. No court, as we speak, has set aside or did set aside the interim injunction. And so he was completely out of order to disobey the orders of the court. And so the court said that when that happens, the law is clear. You need to be convicted and sentenced. And so the court today convicted him. That is, the procedure is that, you see, the court cannot give his sentence in a vacuum. So the court at this point has found him guilty. That's the meaning of the conviction. When the court says that you are convicted, it means that you are guilty of the offense. Now, because he was not in court, the court now says that he now issues a bench warrant like any other criminal. And the police, the national security, should go after him wherever he is and be arrested and brought to him in court for him to be sentenced appropriately. You would also recall that the comment about it. Initially, I wasn't served, neither my client, but the court sought to give the indication, and he said it in open court, the learned trial judge said that it was a letter emanating from the minority caucus of parliament. And you would see the distinction. It's not from the Parliament of the Republic, because the Parliament is being run by the clerk to Parliament and the Speaker. The letter didn't emanate from the clerk. It came from their own caucus and said that he could not come to Parliament because he was undertaking some serious business. Now the court said he would not even entertain that letter, because if he did, it would amount to an inconsistency on his own part, because he has ruled that the gentleman cannot hold himself as a member of Parliament. So if he is in Parliament now and the letter emanates from the Parliament and says that he is busy conducting parliamentary duty, the court will not even look at it, because the court doesn't even recognize that he is indeed an legitimate elected member of Parliament. And so essentially that's what has happened. So as we speak, by close of today, the security forces are going to be alerted that they should arrest Ernest Yaokumi and bring him to the court, the High Court of the Republic of Ghana, for his sentence. It is then that the court would pronounce his sentence on him. But at the moment, he is a convict. The court has duly convicted him, and the conviction essentially means that he has been found guilty of contempt of the High Court of the Republic of Ghana. Madam say, women jai watahuna every time Papa Adom Kyei-duah. When jai watahuna every time. I am supporting the ministry. No chakra or chima erati. Jo atie